Falcon 9 is set to lift off from Space Launch Bueno, ahí está. Complex 40 in Lo Florida estamos just under 17 a minutes unos from now. minutos del lanzamiento Our del telescopio 243rd Euclid. overall Ahí como mission quiera to le date puse and letritas our para que 44th vayamos, mission of the para que no year. se me vaya pasando My nada, name is Jesse Anderson, and I'm an pero ya Integration están and Test listos. Engineering Manager here at SpaceX. Ok, And déjame les quito las today we letritas have para a escucharla really nada cool más, ¿de payload acuerdo? on board the second stage. We're sending a space telescope for the European Space Agency to a Sun-Earth Déjame L2 le bajo transfer también. orbit, also known as the Sun-Earth Lagrange Point 2, which is nearly 1 million miles beyond Earth's Ok, orbit. faltan This 16 telescope's minutos para el mission is to help lanzamiento. Este answer es the un question telescopio que también va to help al answer the punto question, Lagrange o al what is L2, the universe donde made está of, by el otro. exploring the A cosmic ver si se acuerdan mysteries cuál of es. dark matter and dark energy. It will create an unmatched 3D map of the universe by observing billions of galaxies across 10 billion years of cosmic time across more than a third of the sky. The mission today was named after Greek mathematician and founder of geometry Euclid of Alexandria. And since the density of matter and energy are linked to the geometry of the universe, the mission was named in his honor. The spacecraft today was built by the European Space Ese es el Agency, or telescopio. ESA, with contributions from the Euclid Significa va Consortium and vertical. NASA. In fact, over 3,500 people from 21 different countries were involved in making today's mission possible. After launch, Euclid will have a month-long commissioning phase while traveling to its final destination. After 2 months of performance verification, it will then be ready for its science operations to begin. ESA will need some time to process the data, but is anticipating sharing the first images with the public in the fall. In just a few minutes, we'll be joined by members of the ESA team to talk more about the mission, so stay tuned. At T-minus 15 minutes and counting, we're well into propellant loading on the vehicle. Both the rocket and spacecraft are healthy. Weather is green and looks great over there in Florida, and range is ready to support liftoff at 11:12 a.m. Eastern Time. We do have a backup opportunity tomorrow at the same time if we don't lift off as scheduled today for any reason. Digo, lo importante de Our aquí, de lo Falcon que 9 estuvo rocket and diciendo the la Euclid chica, payload es rolled de que out si to no se pad lanza from the hoy, hangar yesterday por and went alguna vertical a razón, couple hours later. se lanza Now, mañana a looking la at the misma very hora. top of the rocket is the payload fairing, or ¿De just acuerdo? fairing for short. And there you can see it on your screen. The fairing is made up of two composite halves that come together to encapsulate the Euclid payload in order to protect it from aerothermal loads, heating, and contamination during ascent. Now, you might be able to tell that the fairing halves supporting today's mission are brand new. Once we reach the vacuum of space, the fairing halves will separate and we'll attempt to recover them for Que lleva potential un future use telescopio using our recovery vessel Dove. telescopio espacial que va Below the payload única y fairing is the exclusivamente second para stage, which is revisar todos responsible for los taking our materia payload to its oscura y drop-off energía orbit in oscura. space. Today's launch marks the first mission for SpaceX taking a payload with a final destination of a Sun-Earth Lagrange Point 2 orbit. Right under the second stage is the inner stage, which connects the first and second stages together, in addition to housing the Merlin vacuum, or what we call the MVAC engine, on the second stage. The inner stage is equipped with pneumatic pushers that allow stage separation between these two stages during flight. Once separated, the second stage will continue on its journey in space, while the first stage will start making its way back to planet Earth. And speaking of the bottom 2/3 of the vehicle is what we're referring to when you hear the term first stage. You may also hear it being referred to as the booster. The bottom of the booster is equipped with 9 Merlin engines, and that gives us the 9 in the name. Bueno, está explicando cómo se compone todo el cohete. El fairing, donde está el encarenado, ahí es donde va el telescopio en esa parte. Y lo dice second stage, o sea, segunda etapa. De lo negrito para arriba es otro cohetito chiquito. Y el que nosotros llamamos comúnmente propulsor es la primera parte de abajo, que es lo que está mencionando. Sí, que ese es el que se reutiliza. Pero el carenado es el nuevo, donde lleva todo el telescopio, todo es nuevo. ¿Por qué? Porque no quisieron utilizar uno reutilizable, o sea, uno que ya habían usado, porque se puede contaminar. Entonces, el telescopio es muy, muy sensible. Entonces, querían descartar cualquier posibilidad de contaminación durante el lanzamiento. Entonces, prefirieron, y la mejor opción, pues, era utilizar un carenado totalmente nuevo. Y luego viene la partecita que es un cohete, y de ahí donde lo van a estar dirigiendo. Recuerden que las primeras etapas son las etapas reutilizables, ¿sí? Esas son las que regresan y aterrizan en la plataforma. Y pues ahí lo vamos a estar viendo, ¿sí? Y pues bueno, aquí están poniendo un video en donde están
están explicando cuál es una de las misiones que va a tener el telescopio Euclid. ¿Ok? Habla acerca de la materia oscura. Ahí está. Si se fijan, dicen, es que hay algo que no sabemos qué es, que está ahí, que compone la gran mayoría del universo. Y pues queremos revisar qué es, en pocas palabras, ¿verdad? Los que saben inglés, pues ahí lo pueden estar leyendo sin bronca. Sí. Sí, a ver si ponen un poquito de atención, cómo es el diseño de ese telescopio, se parece a cuáles. Digo, para aquellas personas que tienen conocimiento de otros telescopios espaciales, debe de parecerse a uno. Si se lo saben, pónganlo por ahí. También por ahí pregunté que va, bueno, mencioné que va al punto Lagrange 2 y pregunto qué telescopio está ahí. Mira, así es como va a estar revisando todo. Y bueno, pues estamos a 10 minutos del lanzamiento. Hace un momento estaban mencionando de que todo está en verde, o sea, hablándose de clima. Como quiera, minutos antes comienzan la revisión de todo para determinar si es posible el lanzamiento del día de hoy. Recuerden que el día de mañana también hay otra ventana de lanzamiento a la misma hora. Entonces, Space Operations Center in Darmstadt. para aquellos que se están uniendo, pues estamos ahorita en la espera del lanzamiento del telescopio Euclid, que también va al punto Lagrange 2. Okay, y ahorita vamos a ver si sale o no sale. Yo creo que sí sale. Sí va a salir. US, Canada, and Japan. Understanding the Para aquellos que apenas se están conociendo, en la parte de abajo, si se fijan, está como una línea circular, casi circular, ¿no? Sí, ahí es donde se va a estar viendo todas las etapas del lanzamiento, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense cómo se va moviendo. Nos faltan 10 minutos. Euclid is SpaceX's first mission to a Sun-Earth L2 transfer orbit, also known as the Sun-Earth Lagrange Point 2. The Sun-Earth L2 transfer orbit is nearly 1 million miles beyond Earth's orbit and a most ideal orbit for space-based astronomy because telescopes in this orbit, like the James Webb Telescope, can keep the sun, Earth, and moon behind them while being close enough to transmit large amounts of data to Earth and receive solar power from the sun. Now, in order to get the rocket and payload into any orbit, the rocket has to not only go up really fast, but it also has to go sideways. As we ascend, we tilt the engines, and that turns the rocket horizontally. To help demonstrate this concept, imagine firing a cannon from a really high mountain. The cannonball will arc, and then good old gravity will pull it back down to Earth. Miren, ahí está explicando cómo es que se hacen los lanzamientos, porque siempre están mencionando nuestros amigos los terraplanistas que siempre vienen y siempre andan aquí y dicen, no, es que se va, que está el lomo. Entonces, necesitas subir, inclinarte pues, para poder estar en órbita, no vas al espacio, vas a órbita. Okay, por eso ponen los satélites así, porque vas y te vas inclinando, ¿no? Y es lo que está explicando ella. Sí. Entonces, tienes que tener energía suficiente como para mantenerte en la órbita. Ese es el rollo. The rocket will go straight up until about T plus 10 seconds. At which point we begin that shift in orientation by getting the engines so Falcon 9 can go horizontally really fast. So be sure to look out for that after liftoff. With about 7.5 minutes left until liftoff, we are joined by NASA's Megan Cruz and ESA's Director General Joseph viene un chavo Osberger para over platicar at del Kennedy Space telescopio. Center A ver in si Florida. traduzco. Hey Megan, how's it looking over there on the East Coast?
Hey, Jesse. Welcome, everyone, to Florida and NASA's Kennedy Space Center. We're just behind us. We are waiting to see Euclid launch on a Falcon 9 rocket right off the launch pad behind us. As you said, joining me this morning is Joseph Aschbacher, the Director General of the European Space Agency. Good to have you here this morning. Glad to be here every time. Yeah, I love that you're here. And just talk to us about how Euclid's launch that we're about to see in a few minutes comes on the heel of a great year for you guys at ESA. ESA had really a fantastic year. We just came out of a ministerial conference in November last year, plus 17% more budget, many new projects, many new activities, so quite fascinating. We have selected 17 astronauts. Some of them will fly from here into space. We have just signed an agreement with Axiom. We're having 5 astronauts in training right now at the Astronaut Center. We have launched JUICE earlier this year. JUICE is an amazing mission which fits very well with Euclid, which is looking at habitability of the icy moons of Jupiter, something quite unimaginable, just as crazy as Euclid, dark matter, dark energy, which is really amazing. So we have a lot to do. We have a space summit coming up towards the end of the year, where we want to raise the profile of space in Europe to top-level politicians and to see what Europe needs to do to really be a strong space power, also to our partners in America. Right. And in order to foster that, the space industry, I mean, one of the reasons you really want to do that is to also address a global issue that we here at NASA really care about as well. Oh, yes, we do. We have many satellites that look at our planet. Climate change is the largest problem on our planet for many decades to come, if not centuries, and we need to do everything we can from space. We have the Copernicus program, we have Meteor program, we have just launched MTG-1 last year, fantastic images that just came out, and we really make sure that we use our space assets to the best of humankind, and climate change is one of our big concerns. And one element which we just launched is not only on ground that we want to see at climate change, also in space. And I'm about to really initiate a zero debris charter where we would like to encourage people worldwide to not pollute our orbits. That means if you put a satellite up, you put it down at the end of its lifetime. And that's a new initiative we are doing. Right. And any words for all the scientists that are hoping to really learn a lot from this Euclid mission? Oh, the incredible science will come out. I'm pretty sure some Nobel Prizes will be won based on this data. This is really a fascinating mission. I'm so happy. I thank my community, my member states, industry, NASA also as a partner, and all the contributors to this. And thank you so much for this contribution. Well, congrats to you, and I can't wait to see Euclid launch. Thank you. Thank you so much. Back to Hawthorne. Thanks, Megan. We are about T-minus 4 minutes and 40 seconds away from liftoff. And at this point in the countdown, the clamp arms are going to begin to open up beneath the fairing, and then the transporter erector will begin to retract away from the vehicle in preparation for launch. Retract has started. Mira, ahí es donde se abren las and you can see the clamp arms just below the fairing there on your screen. Son como tenazas o no sé qué, como pinzas. To open shortly here. Once those are fully open, then the transporter erector, or what you heard called the strong back, will retract away from the vehicle. And there you can see the clamp arms opening up there. Again, once those are fully open, the TE will begin to slowly retract away from the vehicle. And it is very slow and slight, but the TE is now beginning to move away from the vehicle. At this point in the countdown, both the first and second stages are nearly fully loaded with 1 million pounds of kerosene fuel and liquid oxygen. Both first stage and second stage should finish prop loading about a minute apart from each other. First stage finishing up at T-minus 3 minutes, and second stage at T-minus 2 minutes. At T-minus 60 seconds, Falcon 9 will be in startup. Now, what that means is the rocket's autonomous internal flight computers will have taken over the launch countdown. Just inside of T-minus 2 seconds, we light the Merlin 1D engines for liftoff. The Euclid payload continues to be healthy, and the Falcon 9 team is tracking no issues on the rocket. Currently, both the vehicle and payload are healthy. Stage 1 LOX load is complete. And we're looking good for an on-time liftoff at 11:12 Acaban de decir de que ya a.m. terminaron de Eastern llenar todo el So let's oxígeno send it líquido. back to Megan over there in Florida. ¿Por qué enfriar el cohete? Lo que pasa es que para que quepa más oxígeno. Euclid spacecraft launch atop of Falcon 9, again, on the launch pad right behind us. Lo So with bajan a me now temperatura para is que Carol quepa más. Mundell. She is ESA's Director of Science. Really great to have you here today. Hi, Megan. Great to Aquí join you. necesitas mucho. So talk to me about why studying El dark propósito del matter, dark energy, telescopio why is that so important to es understanding our universe? Yeah, sure. This is one of the energía biggest unsolved
problems y in modern materia physics. oscura. So we actually think we understand only 5% of the universe. The De hecho, matter ahorita that lo we está see, explicando la galaxies, chica de que stars, solamente planets, entendemos ourselves. el So 5% del 95% universo, of the universe, dark pero el matter and dark energy, is still a mystery and an 95% enigma. A es un huge frontier misterio. of No modern sabemos physics that qué we es. hope Hay this algo mission will ahí actually que no help to push sabemos qué es. So Y de then hecho, how ahorita do no hay we go about instrumentos como detecting para things we poderlo can't see? That's a ver. great question, Saben because this que hay sense of algo, pero no darkness saben qué really es. comes from the fact that dark Entonces, matter does exert este es uno de gravitational los pull, so we see propósitos the que tiene effect of it. Euclid, We para look at revisar galaxies and they y spin estar too buscando quickly más for the number información. of stars and the amount of gas they have. We ¿Ok? look at the clusters of galaxies in the universe and we see too much mass. And so we don't know what fills that mass. It might be exotic particles. It might be that we've got our equations wrong. And on top of that, our universe is expanding. But the really big mystery for modern physics is that expansion is accelerating. So it's actually getting faster and we don't know why. Our equations don't tell Fíjense the lo whole que dice. story. Ahí And dice so algo what this interesante. mission will Dice, do is it will map all of that out to sabemos 10 y billion entendemos years que el back in universo está history, and expandiendo, hopefully tell us pero no the answer sabemos to ni the por mystery qué. of life, the universe, and everything. So then really quick, when do we expect to get this data back to start really analyzing it? ¿Cuándo Yeah, se so this is supone a que vamos a 6-year empezar a mission, and obtener the first 3 months of the estos mission will datos? actually be calibrating the data, because this is a huge feat of engineering technology. We have very, very precise images across all of the extragalactic sky, and then scientists around the world, we have 2,500 scientists in Europe and in the US across 9 data centers, will analyze these data all the way through 6 years. So our final cosmology answers will come at the end of the 6 years, but we'll do lots of exciting science along the way as well. Carol, thank you so much. Very Después de 6 exciting. meses y 6 años Thanks, después Megan. de ahí. Thanks, Megan. We are Bueno, just under 1 minute. 50 Falcon 9 is in startup, segundos. and we are just waiting for the final go for launch. LD, go for launch. And Ok, ya dijeron que great luz verde news, para all lanzamiento. systems are go for launch of Falcon 40 9 and segundos. ESA's Euclid Space Telescope. Está bien bonito el día, ¿no? 30 segundos. T-minus 30 seconds and counting. $20 segundos. Y ahí va. T-minus 15 Oye. seconds and counting. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, liftoff. Y se fijan cómo se retrayó el... Se va. Vehicle is pitching downrange. Falcon 9 has successfully lifted off Bueno. from pad 40 and Allá throttled abajo down to tienen prepare varios for puntos Max donde dice Q, Max coming up Q, at T plus Meco 1 minute. Power and y torque are Ferry. nominal. Ok. 1 El que minute dice and about Max 12 Q seconds. es la máxima Max presión Q is the dinámica. highest amount Ok. of Esa es la que aerodynamic sigue. pressures. That's the Quiere largest decir pressure que load es this vehicle will see el on ascent. máximo de We estrés que throttle puede down those engines just to soportar el pass through Max cohete. Q, and then we'll Bueno, que throttle va a them back tener el up cohete. once we pass Una through vez that que period. pase eso, quiere decir de que ya no explota. Falcon 9 is supersonic. Ya es supersónico, o sea, ya está pasando por más allá de la velocidad del sonido. Entonces ahí viene el Max Q, que ese es lo más crítico. Ahorita van a decir, Maximum dynamic pressure. ahí ya está, And máxima great presión news. dinámica. We have passed through Max Q. You're getting some excellent views there on your screen. Next Ahí up, está. we have a few events happening back to back. That will be MECO, MECO, stage separation, que es and SES1. main MECO is engine main cutoff. engine cutoff, and that's where we'll Quiere decir shut que ese down all 9 of the principal M1D engines motor to se slow the apaga. vehicle down in preparation for its next event, which is MVAC chill has started. stage separation. Mira qué bonito se ve And eso. that's where the first stage separates from the second stage. Right after stage separation, the first stage will begin its journey Fíjense que back como to las Earth flamas before empiezan a landing on our drone expandir. ship, a shortfall of gravitas. La presión And during that atmosférica time, es stage 2 diferente. will continue on its journey with that ¿Sí? third event, Cómo se va SES1 or second stage engine como start que one. And that is where the degradando, single no sé Merlin cómo se diga. vacuum engine will Pues light up empiezan a and expandir. propel the second stage Empiezan a along ser with más grandes las ESA's llamas. Euclid spacecraft to orbit. In addition to these 3 major events, the fairing halves will separate less than a minute after SES1, so keep an eye out for all of those events coming up here in just about 15 seconds or so. Ahí viene el meco.
que es donde van a apagar And los coming up, we have motores. MECO, stage separation, and Fíjense cómo la SES1. flamita va a hacerle así, ¡shum! Main Va. engine cut off. Ven, fíjense. ¿Viste? Es que ya apagaron los motores. Stage separation confirmed. Y en corto se separa. Y este es en donde está la segunda etapa. MVAC ignition. Tiene otro motorcito ahí arriba. Ya, Some really el cool propulsor, el que views está del of lado MECO izquierdo, stage ese va para atrás, de separation, and on your regreso. Y right-hand empieza screen, you can see that the a MVAC planear. engine has Both ignited. vehicles are following nominal trajectories. Qué bonitas imágenes, mira. On your left-hand screen, the grid fins on the first stage are deploying. And in about 15 seconds or so, we Así. should have fairing separation. Ahí. And a very cool view from the ground. Mira cómo viene. Bueno, ¿cómo están? Bearing separation confirmed. Ok, fairing. Pum. And there you can see on your right-hand carenados. screen that the fairing halves have deployed. Now, as I mentioned Es que tocó en previously, sábado, both tú, fairing Alberto. halves are brand new and are now making their way back down to Earth and will be recovered by our recovery vessel Doug today. Mira qué bonito se ve. Qué chido. Allá está del lado derecho, abajo, la velocidad a la que va. Si It se is fijan T que plus son 4 10,000 minutes into kilómetros por today's hora. mission. And in order to complete 128 today's kilómetros. landing, the first stage has 2 more burns left. Sí. Next up is the entry burn, and that's where 3 of the Merlin 1D engines will reignite. This helps to slow the vehicle down as it re-enters the upper parts of the Earth's atmosphere. Ok, Now, that entry nada burn is más coming up in abajo, about a en la couple parte de minutes from abajo, now, dice and that entry. entry burn will last Quiere about decir 20 seconds de que el long. propulsor está And what you're entrando looking at otra on your vez. screen, ¿Sí? on your Y lo left-hand viene side is a seco, view y from lo the viene first landing. stage vehicle, Seco. currently making Quiere its way decir de back que va a down to apagar Earth, el which you can motor del lado see derecho, en in the donde está la segunda background. etapa. And on your que es right-hand screen second engine is a cutoff. view from the second O sea, ahí va a stage, estar dándole. looking at our MVAC engine. Dentro de un rato se va a poder ver el planeta Acquisition Tierra más signal bañado, from Bermuda. porque ese sí se va para allá afuera. Sí, como va en Lagrange 2, o sea, no va a órbita nomás, o sea, todavía va más para allá. La camarita esa se va a estar viendo bien That bañado entry la burn Tierra. is coming up here just about a minute and a half Both from now. vehicles continue to follow nominal trajectories. Cuando And dice good nominal call-outs there. trajectory, que dice que todo está On the bien, no hay bottom of pedo. your screen, you can see the speed and altitude of each vehicle as well. And on your left-hand screen, you can see 2 of the 4 hypersonic grid fins that the first stage has. Those grid fins help guide the vehicle as it makes its way back to its landing zone. Again, today we are scheduled to land on a shortfall of gravitas, currently in the Atlantic Ocean, waiting for the first stage vehicle. Sí, mira qué bonitas imágenes. Déjenme me quito yo porque está feo. Ándale. Qué chido. Ahorita las publico. And on your screen, you're getting a Mira. great view from the second stage. Pero bien clarito, MVAC hace mucho no se veía there, tan the clarito. Earth looking amazing in the background. We're just about 20 seconds away from the entry burn on the first stage Dice que estamos a vehicle. 20 segundos de la reentrada del propulsor, el del lado izquierdo, el que iba abajo. Si se fijan cómo ni siquiera utiliza los motores, nada más como que hay unos mini propulsores para irse dirigiendo y luego estas como ventanitas, ¿verdad? Como que alitas. Bueno, mira, ahí está, se empiezan a mover. Y luego nada más se empiezan a mover como caen. Sí. There you can see the engines have reignited Está on the frenando first stage poquito. on your left-hand screen. Y ahorita lo apaga. This is the entry burn with 3 of 9 M1D engines reignited. ¿Cuál motor? ¿El motor del lado derecho? And you can see Sí, that those en la engines segunda have shut etapa, down. That esa vale concludes queso. the No entry hay burn forma for de the first stage. reutilizarlo. Pero el del lado izquierdo, que es el propulsor, que es la Now we do primera have etapa, one es more así. burn for the first stage vehicle as it attempts to land on our Mira, drone si te ship, fijas, and that is the este es el que landing van a apagar burn. en It seco. will just be a single engine, the center E9 engine reigniting, and that is enough thrust to help slow down the vehicle to enable it to touch down on our drone ship. Now, during the first stage landing burn,
The vehicle will be landing for its second time. Stage 2 FTS is safed. Ahí va, Stage miren, 2 fíjense cómo va. terminals. Va haciéndole así. Chum, 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 chum. The vehicle will be landing for its second time today. Como si fuera Just pues sí, before the cuando es landing burn paracaídas, ¿no? begins, Que vas we planeando. will also have SECO 1 on the second stage. That is second engine cutoff 1. That's where we'll shut down that MVAC engine Justo on the cuando second vaya stage. llegando This is the first of 2 a burns la for this tierra, mission. o sea, al And suelo, that is coming up va a here prender nada in más just a few uno de los seconds, 9 followed by the motores que landing tiene el burn about Falcon 20 9 seconds after that. para poder frenar y que quede bien. ¿Ok? Nada más uno. Es la potencia, o si la potencia es suficiente como para mantenerlo. Ahí va. En donde dice landing, ahí va. There you ¿Te can see fijas? that the MVAC engine has shut Solamente down es and the uno. landing burn has begun on the first stage vehicle. Ay, güey, se ve con madre. El lanzamiento fue hace un ratito. Expect to lose the signal Mira. indicate. Nominal orbit insertion. Excelente. What an incredible clear view of Falcon 9 touching down on a shortfall of gravitas. This landing marks the second Y bueno, si te successful fijas que landing for pasó this seco, particular booster and o marks sea, our así se llama, 204th seco, overall ya successful apagaron el recovery motor de arriba. of an orbital class rocket, including both Falcon 9 and Falcon Heavy first stages. We also heard the call out for SECO 1 and confirmation of good orbit. So with confirmation of a successful second engine cutoff and first stage landing, we are going to be in a coast phase Mira, qué until bonita just before imagen. the second relight of our MVAC engine on the second stage, which will be followed by payload deploy. So sit tight and we'll see you back here around the T plus 17-minute mark. Bueno, de aquí no va a pasar nada hasta la marca de 17 minutos, ¿ok? Hasta ese que se llama SES2 y luego otro seco. Vuelven a prender el motor y lo redirigen y órale. Es como si estuvieras en una lancha, ¿verdad? Entonces, estás en un laguito y pum, le remas y ya vas con el vuelo. Y justo cuando vas a llegar a la orilla, le vuelves a remar para acomodarte. Pues es lo mismo. Entonces, de aquí no va a pasar nada hasta dentro de 17 minutos. ¿Ok? Entonces, voy a ponerle, me voy a ir tantito. Ahorita regreso. Fíjense lo que pregunta este vato. Dice, ¿por qué no muestran todo en vivo con tanta tecnología que hay hoy en día? Ahí va. ¿Por qué cuando vas a un partido de fútbol no transmites todo el partido de fútbol desde tu celular? Todo. Yo quiero que lo transmitas todo. ¿Sí? ¿Por qué no haces eso? ¿Sí? ¿Por qué nada más transmites un pedacito? Digo, se te acaba la pila, ¿no? ¿A poco no? La señal es intermitente, ¿no? También.
principal razón es de que no tienes que andar desgastando energía para nada. ¿De qué fregados nos sirve a nosotros que consuma energía nada más para darnos las imágenes que vimos hace rato? Las cámaras que están ahí no son para que nosotros veamos que se ve bonito. Las cámaras que están ahí es para seguimiento de la misión. No es para que digas tú, ah, qué padre, voy a me lo pongo de fondo de pantalla. No, ¿sí? No van a estar desgastando energía. Así como tú tratas de no consumir energía de tu celular en un partido de fútbol, pues es lo mismo. ¿Me explico? Entonces, ahí son preguntas que dices tú, con tanta tecnología, son preguntas que tú podrías hacerte y resolverlas de manera que si tú cierras los ojitos y te pones a pensar, ¿por qué no? Pero a lo mejor no te alcanza. ¿Sí? Entonces, una de las razones principales es el consumo de energía. Ahí te va para atrás otra vez. ¿Sí? Nadie ha transmitido todo el partido con el celular así. No. Ahorita vengo. Ahí va. Va a volver a prender el motorcito. Lo van a dirigir así chido. Ahí va. Nomás lo prenden como un minuto, ¿ok? O ahí va. 1, 2, 3, lo prendieron.
Se fue. Y ahora, estas cosas que hacen son importantes, porque si no lo hacen con la cantidad y la duración planeada, se puede salir de órbita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene que ser exactamente lo que dicen que tiene que durar y exactamente la potencia que tiene que tener. No puede darle ni muy fuerte ni mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa si no lo encienden porque se pierde la señal? Pues se pierde la misión. O sea, si pierdes comunicación con la segunda etapa, ya dala por perdida la misión. Porque es como cuando estás esperando el camión y quieres aventarle una piedra, ¿no? Tú tienes una piedra y le vas a aventar la piedra al camión. Entonces, si a ti se te cae la piedra y pasa el camión, ya no se la pudiste aventar. Y de aquí a que vuelva a pasar. Pero si tienes la piedra y en el camión, y si la avientas antes de que pase, no le vas a dar. Tienes que aventarle en un momento justo para poder romper un cristal. Entonces es lo mismo. ¿Sí? Entonces ahorita ya apagaron el motor, ya quiere decir seco. Y ya se acabó. Bueno, de aquí ya sigue mucho, ¿de acuerdo? Como quiera, por nuestra parte ya vamos a terminar la transmisión y ahorita pues informamos y ya se completó. Yo muy seguramente sí, ya lo más difícil ya pasó, entonces ya nada más va que se vaya corrigiendo. ¿De acuerdo, chavos? Entonces, pues bueno, pues nuestra parte pues ya terminamos, ya son los 19 minutos de lanzamiento, chido, salió bien. Y ahorita ponemos el video del lanzamiento, la repetición. ¿Sale? Nos vemos, que estén bien.